worthy and worthy, Almighty Creator, Alpha, Omega, beginning and the end. Holy, holy, O God Almighty, which was and is to come. He's worthy, Almighty Creator. He's worthy and worthy, Almighty Creator, Alpha, Omega, beginning and the end. Holy, holy, O God Almighty, which was and is to come. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessings and glory, wisdom and power, God is my rock, in thee will I trust. Basi ningependa nichukue fursa nyingine nikaweze kukukaribisha wewe msikilizaji katika kipindi kingine, na kama kawaida na kualika ukaweze kuchukua Biblia yako, kitabu chako na karatasi yako na kalamu yako, ukaweze kunakili maneno haya na kudhibitisha ya kwamba hakika ni ya kweli. Tukabarikiwe pamoja katika somo la siku ya leo, ambao ni kuendelea sehemu ya pili ya Ufunuo 13. Bwana akubariki. He will come, the King will come, in the clouds with great power, and glory with him, and that no man knows the day, but we are waiting, soon return. He will come, the King will come, in the clouds with great power, and glory with him, and that no man knows the day, but we are waiting, soon return. He will come, he will come. Kabla hatujaweza kuanza, basi na tukaweza kupata ombi. Baba yetu juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Twaja tena mbele zako wakati huu tukiliinua na kulimidi jina lako, tukikutukuza kwa sababu wewe ndiye unastahili sifa zetu. Jina lako likaweze kuhimidiwa kwa fursa nyingine umetupa ya kuweza kujifunza kutoka katika neno lako, maandiko yako matakatifu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatupa umakinifu, akatuongoze kwa kweli yote, na akaweze kukutukuza katika somo la siku ya leo. Na baada ya yote, hebu kila mmoja akaweze kuwa na ushuhuda ya kwamba tumeweza kupata naye mfalme. Tupe nguvu ya kutenda yanayostahili, yanayotupasa, na ukaweze kutukuka sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Basi watu wa Mungu, tutaweza kuendelea pale, lakini leo tutaanza Ufunuo 13, aya yake ni ya 11. Ufunuo 13 ikiwepo tu ni kuendelea sehemu ambayo tuliweza kuachia kwa somo ambalo liliweza kupita. Ufunuo ni 13, nitaanza 11, nitasoma hadi 18. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye ifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu.
naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Basi watu wa Mungu, hiyo ndio sehemu ambayo tutakuwa tukitazama siku ya leo. Wakati utawala wa kwanza unaondolewa, wakati utawala wa kwanza unaondoka maskanini ambao tuliweza kupata ni ule mfumo wa kipapa, ule mfumo wa kikatoliki. Wakati unaondoka mamlakani ule mwaka wa 1798, Yohana anapotazama anaona mnyama ama utawala mwingine, kwa sababu tulikwisha kudhihirisha mnyama katika maandiko anarejelea ufalme. Anaona ufalme mwingine ukizuka, lakini huo utoki baharini, huo unatoka kwenye nchi. Basi wacha tutazame sifa za utawala huu. Baadhi ya sifa za utawala huu, sifa ya kwanza ni ya kwamba inatoka kwenye ardhi. Kwa hivyo kama bahari inasimamia mahali ambapo kuna mkusanyiko wa watu wengi, nchi nayo itasimamia mahali ambapo hakuna mkusanyiko wa watu wengi. Kuna watu ndio, lakini si wengi. Jinsi ambavyo katika nchi unapata kuna visiwa vya maji, utapata kuna hata mito. Kwa hivyo kuna maji sehemu kidogo na kidogo ambazo na tunaona maji inasimamia watu. Kwa hivyo mahali ambapo panajulikana kama ardhi, ama mahali ambapo pamefananishwa na ardhi, ni mahali ambapo hakuna watu wengi vile. Kuna watu lakini si wengi sana. Kisha tunaambiwa ya kwamba alizuka kama mwana kondoo, kumaanisha kwanza hakuzuka kama kondoo mume ama kondoo aliyekomaa, bali mwana kondoo. Kurejelea ya kwamba alipozuka, Yohana alipomuona ule mwaka wa 1798, alikuwa bado ni mchanga, lilikuwa ni taifa lichanga. Lakini zaidi ya yote, mwana kondoo katika maandiko Yohana 1:29 tunapata ya kwamba mwana kondoo anarejelewa Yesu Kristo. Kwa hivyo kufananishwa na mwana kondoo inamaanisha ya kwamba ni taifa ambalo lilizuka na tabia za Kikristo, taifa ambalo lilizuka na mfano wa Ukristo, ina tabia za Kikristo, na ndipo maana likafananishwa na mwana kondoo. Mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Tumepata ya kwamba ananena kama joka. Joka naye ni nani? Tulipokuwa tunasoma pale katika fundisho ambalo tuliweza kulitazama hapo awali, tulipata katika Ufunuo 12:9 neno la Mungu linatuambia ya kwamba joka ni shetani. Joka ni shetani. Njia mojawapo ambayo joka ama shetani ananena ni gani? Wakati shetani ananena ni wakati ambapo anafanya mambo yake. Na tabia mojawapo ya shetani ni gani? Katika Ufunuo 12:17 neno la Mungu linasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa hivyo joka anafanya vita, ama kwa njia nyingine joka anatesa. Joka anatesa. Hiyo ni njia mojawapo ambayo joka anajidhihirisha kwa kutesa. Turudi tena Ufunuo 12:13. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke. Kwa hivyo joka tunaona wakati anajidhihirisha katika kazi zake, anaudhi,
anatesa, anaua, anafanya mambo mengi. Kisha tunaona ya kwamba utawala huu wa pili utatumia nguvu za uwezo wote wa utawala ule wa kwanza. Uwezo huu ni upi? Tulisoma katika Ufunuo 13 aya yake, tukaweza kutazama aya ya 7. Tukaona ya kwamba tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Kwa hivyo ndipo utawala huu ukaweze kutumia nguvu zote za utawala uliotangulia. Inamaanisha kwanza utakuwa super power, utakuwa na uwezo juu ya kila lugha, juu ya kila kabila, juu ya kila jamaa, juu ya kila mtu. Kwa hivyo litakuwa a super power. Lakini zaidi litakuwa limeunganisha, ama utakuwa umeunganisha nguvu za kidini na nguvu za kiserikali, jinsi ambavyo utawala uliotangulia ulikuwa umeunganisha dini na serikali. Kisha tunaona sifa nyingine, unawafanya ama unawalazimisha wakao juu ya nchi wakaweze kumsujudia yule mnyama wa kwanza. Na ndipo maana tuliweza kuwaambia watu wa Mungu pale awali, wakati jeraha la mauti na utawala wa kwanza litapona, wakati atarejeshewa nguvu zake za kuwa a super power, utawala huu wa pili ndio utakuwa kipaumbele kuwalazimisha wakao juu ya nchi kumsujudia mnyama huyu ama kusujudia utawala huu. Na ndipo maana niliwaambia kila ambaye jina lake alijaandikwa katika kitabu cha uzima, tulisoma cha uzima cha mwana kondoo, hakika atasujudu utawala huu. Kisha tunaona aya ya 13 inasema anafanya ishara kubwa, hata kufanya nguvu zitoke kutoka juu, moto kutoka juu mbinguni. Kwa hivyo katika utawala huu tutaenda kuona ishara, tutaenda kuona mambo makuu, utaenda kuona mambo ya kushtua ambayo yanatekelezwa katika kipindi cha utawala huu wa pili. Zaidi ya yote ndio ambao unaweza kufanya ama kuwaambia wakao juu ya nchi wamfanyie sanamu yule mnyama wa kwanza, ama wafanye sanamu kwa ajili utawala wa kwanza ambao ni Rumi ya kipapa. Zaidi ya yote tunasoma katika aya ya 15, utawala huu wa pili ndio ambao unapea uhai, pumzi ya uhai utawala ule wa kwanza, utawala ule wa Rumi ya kipapa. Watu wa Mungu, swali tunafaa tujiulize, utawala huu unaorejelewa hapa ni upi? Watu wa Mungu, utapata utawala huu si mwingine bali ni utawala wa Marekani, the United States of America. Tulipokuwa tunasoma Ufunuo 17 kuhusu yule mwanamke aliyefananishwa ama aliyerejelewa kama kahaba mkuu, tuliona ya kwamba Marekani ingetawala kwa muda mchache tu, na Marekani ndio ambayo iliweza kuondoa communism. Na kwa hivyo utawala huu ambao unarejelewa katika Ufunuo 13 tutaweza kupata ni utawala wa Marekani. Tutachunguza. Sasa swali tunafaa tujiulize, je, Marekani ilitimiza mambo haya? Je, Marekani ilitokea mahali ambapo hakuna watu wengi? Kuna watu lakini si wengi? Ningependa nikaweze kunukuu kitabu hiki ambacho kimeandikwa na G.A. Townsend. Kitabu hiki kinaitwa The New World Compared to the Old. The New World Compared to the Old. Kimeandikwa na G.A. Townsend. Ukurasa ambao nitasoma ni ukurasa 635. Ukurasa 635. Kitabu hiki kinasema, inaporejelea Marekani, the mystery of our coming forth from vacancy, yani siri ya kukua kwake kutoka utupu. Like a silent seed we grew into an empire. Kama mbegu ambayo imetulia isiyo na kelele, tulikuwa hadi tukaweza kukua taifa. Kitabu kingine, Daniel and Revelation. Kitabu hiki kinaitwa Daniel and Revelation, ambacho kimeandikwa na Uriah Smith. Ukurasa ambao nasoma ni ukurasa wa 578, 578.
kunenea Marekani inasema emerging amid the silence of the earth, adding daily to its power and strength. Ilizuka katika utulivu wa dunia na ikaendelea kuongeza nguvu na kuongeza uwezo. Na kwa hivyo kitu ambacho tunapata katika hizi vitabu ni ya kwamba Marekani ilikuwa polepole, ni ya kwamba Marekani ilikuwa kutoka mahali ambapo kuna utulivu, mahali ambapo yani kukuja na vita. Hai kutoka mahali ambapo kuna watu wengi, mahali ambapo iliwalazimu wapigane ndipo ama kukaweze kuwa na pepo ndipo wakaweze kuzuka. Walitoka katika utupu, walitoka katika mahali walikuwa polepole katika utupu, kwa sababu mahali ambapo ilipokuwa hakukuwa na watu wengi, na ndipo maana kumefananishwa na utupu. Zaidi ya yote walikuwa polepole, walikuwa kama mwana kondoo, walikuja polepole. Na kwa hivyo ndipo maana pale tunaambiwa ya kwamba mnyama yule ama utawala ule ama taifa lile ama ufalme ule ulionekana ukitoka kwenye ardhi. Natumai tuko pamoja hadi pale. Taifa hili si lingine bali ni taifa ambalo linajulikana kama taifa huru. Je, Marekani ilikuwaje? Marekani utapata ya kwamba unapochunguza historia iliweza kukua ikiweza kubuniwa na watu ambao walikuwa wametoroka Ulaya, wakitoroka mateso ya yule papa. Na kwa hivyo katika harakati zao wakaweza kujipata Marekani, nchi ambayo haikuwa imefikiwa na uwezo wa papa, nchi ambayo haikuwa imefikiwa na wanajeshi wake, nchi ambayo haikuwa imefikiwa na nani, haikuwa imefikiwa na sheria zake. Na kwa hivyo wakajumuika pale, na ndipo maana tunaambiwa ya kwamba ilizuka kama mwana kondoo, kwa sababu ama alionekana na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, kwa sababu katika kukua kwake ilikuwa ni nchi ambayo iliwapea uhuru, na ndipo maana wanaita the land of freedom. Saa zingine nchi ambayo aliwapea uhuru kwa sababu walikuwa wameepuka makali ya utawala wa Rumi ya kipapa, wakajipata katika mji huu, nchi hii, taifa hii ya Marekani. Na kwa hivyo wengi walikuwa Wakristo, na ndipo maana walikuwa na mifano ya mwana kondoo, kwa sababu walikuwa wakitazama ama wakirejelea tabia ambazo ama misingi ambazo ya maandiko ambazo zilikuwa zinaongoza maisha yao. Kitu kingine ningependa utazame, utawala huu wa pili hauna kilemba. Wa kwanza ulikuwa na kilemba, wa pili una kilemba, kumaanisha uhuru. Na hapo unapata ya kwamba uongozi wa taifa hili ni watu ndio, ni wananchi wake ndio ambao wanaamua kupitia kupiga kura. Lakini uongozi wa taifa lile la kwanza, mfumo wa Marekani, ni makadinali wachache ambao ndio wanachagua yule kiongozi, papa mrithi. Lakini mtu yeyote anaweza kuwa kiongozi bora wananchi wamekupenda, wamependezwa na wewe na wamekuchagua. Na kwa hivyo ndipo maana wakati Yohana alitazama hakuona vilemba katika vichwa vyake, kwa sababu si uongozi wa kuridhiwa, ni uongozi wa kuchaguliwa, na inaonyesha kuna uhuru wa uongozi, uhuru wa uchaguzi, uhuru wa utawala. Utawala haujaachwa kwa familia fulani ama kwa kundi fulani ama kwa watu fulani. Lakini tunaambiwa kwamba utanena kama joka. Kwanza acha tutazame zile pembe mbili zinaashiria nini, kwa sababu tunaambiwa kwamba alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Zile pembe mbili zinaashiria nini? Kuna wakati tulisoma kitabu cha Habakuki, na ningependa tukarejelee pale katika kitabu cha Habakuki, kwanza tuone pembe inasimamia nini, ama wakati pembe inatajwa. Habakuki 3:4, wakati pembe inarejelewa katika maandiko, katika unabii, inarejelea nini? Habakuki ni 3 aya yake ni 4. Kitabu cha Habakuki 3 aya yake ya 4, neno la Mungu linatuambia maneno haya:
Mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishale. Lile neno mishale ni neno pembe. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Ndipo ulipofichwa uweza wake. Kwa hivyo mishale ile ambalo ni jina ambalo ni kwa hilo jina bado ndilo tunapata pembe. Kwa hivyo pembe ule ulikuwa unaashiria uweza wake. Kwa hivyo pembe kuna wakati mwingine katika maandiko unarejelea uwezo ama mamlaka ama kwa njia nyingine ufalme ama sehemu za ufalme. Wacha niziite chembe za ufalme. Kwa hivyo hapa alikuwa na chembe mbili. Amefananishwa na mwana kondoo. Katika kitabu cha Marko tuliweza kutazama, tukaona wakati walimjaribu Yesu na shilingi, wakimuuliza, je, ni halali kuweza ni halali tukaweze kulipa kodi kwa Kaisari? Yesu aliuliza maswali fulani katika Marko 12:17 aswa ndio ningependa tutazame. Akauliza, hebu nipe sarafu. Je, nani katika sarafu umenipa ama peni umenipa, kuna sura ya nani? Wakasema ni ya Kaisari. Aya ya 17 akasema maneno haya. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Kwa hivyo Kaisari apewa ya Kaisari, Mungu naye apewa yake. Wakastaajabia sana. Kaisari apewa ya Kaisari, Mungu apewe ya Mungu. Kwa hivyo tunapata pale katika jinsi ambavyo mwana kondoo ama Yesu Kristo aliweza kudhihirisha umiliki wake. Aliweza kuonyesha ya kwamba anatambua dini na serikali zinafaa kutenganishwa. Dini inafaa kuwa kando na serikali inafaa kuwa kando, hazifai kuambatana. Kwa hivyo taifa hili wakati ambapo lilikuwa linakuwa, kwa sababu wale wananchi wengi wao walikuwa ni wale wameepa, wengi wao walikuwa ni wale wametoka kuteswa kule Ulaya. Basi walikuwa wameona maafa ya kuunganisha dini na serikali. Kwa hivyo wakati ambapo walikuwa wanajenga taifa hili, wakaweza kuweka misingi katika katiba yake ya kwamba dini na serikali zikaweze kutenganishwa katika wilaya hii, katika nchi hii, katika taifa hili, kutoka chanzo chake hadi mwisho wake. Na ndipo maana tunaambiwa ya kwamba alikuwa nani? Alikuwa mfano, alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Tena zaidi tunapata ya kwamba taifa hili liliweza kupata constitution yake, lilipata independence, taifa hili la Marekani mwaka wa 1776. Mwaka wa 1776 lilipata independence. Mwaka wa 1789 ndipo likaweza kupitisha katiba yake, na kutoka pale likaanza kukua kama taifa ambalo ni taifa lililo na katiba, lililo na mwelekeo, taifa ambalo limeweza kukita msingi vizuri. Na kwa hivyo mwaka wa 1798 ambazo ni miaka 9 kutoka mwaka wa 1789, wakati taifa hili limekuwa, wakati papa anaondolewa mamlakani, taifa hili bado lilikuwa changa, na ndipo maana likafananishwa na mwana kondoo, na si kondoo mume, si kondoo mzima, si kondoo ambaye ameweza kukomaa, bali ni mwana kondoo, kwa sababu bado lilikuwa lichanga mwaka wa 1798. Sasa tumeambiwa atanena kama joka. Ingawa alianza na tabia za Kikristo, ingawa alianza na tabia za zilizo na misingi katika maandiko matakatifu, atanena kama joka. Na swali tunauliza, je, taifa linanenaje? Je, taifa linanenane? Jibu: taifa linanena kwa njia ya sheria na baraza zake za kutunga sheria. Kwa hivyo taifa linanena kwa njia za nini? Kwa njia za sheria. Kwa hivyo wakati
kuna sheria ambazo ama sheria ambayo itatolewa na taifa hili ambalo itakuwa imekiuka misingi ya Kristo. Itakuwa imekiuka misingi ya Ukristo na itakuwa inaelekeza itakuwa na tabia na roho ya ushetani ndani yake, roho ya kutesa, roho ya kukasirika, roho ya kuudhi. Kwa hivyo kuna wakati ambao unakuja kwa siku ya leo tunapoongea, bado taifa hili alilanena kama joka, lakini kuna wakati watu wa Mungu unakuja jinsi maandiko imesema, na tunajua ya kwamba neno la Mungu haliwezi kutanguka. Mungu ametuambia kabla ijatendeka ya kwamba kuna siku taifa hili inakuja, taifa hili litanena kama joka, litanena kama ibilisi, litafanya mapenzi ya shetani kwa kupitia sheria zake na kupitia baraza zake za kutunga sheria. Sasa swali, jambo hili litawezekanaje? Ilhali tabia za taifa hili kutoka chanzo zimekuwa tabia za kuelekeza katika Ukristo. Je, jambo hili litawezekanaje? Wacha tukaweze kuchunguza, kwa sababu koti ina uwezo mwingi wa kutoa sheria. Wacha tukaangalie mambo haya, je, yatawezekanaje? Ni kupitia tu koti. Haya, William Rehnquist, hakimu mkuu wa mahakama kuu Marekani, alikwisha kusema maneno haya: ukuta unaotenganisha kanisa na serikali ni sitiari itegemeayo historia mbaya. Ukuta ambao ama utenganifu, jinsi ambavyo tumetenganisha serikali na kanisa, ni jambo ambalo linatokana na historia potovu. Hivyo ndio anaendelea akisema, sitiari ambayo imedhihirika haifai kuwa dira ya hukumu, afadhali yacho wazi na dhahiri. William Rehnquist anasema tunafaa tuondoe ukuta huu ambao unatenganisha dini na serikali. Kumaanisha nini? Tunafaa kuunganisha dini na serikali. Tunafaa kuondoa sitiari hii mbaya, tukaweze kuweka sitiari nyingine ambayo tukaweze kuweka kanuni nyingine ambayo itaruhusu dini na serikali ziungane. Watu wa Mungu, tumeambiwa ya kwamba atanena kama joka. Hakuna wakati katika historia wakati ambapo dini na serikali zimeweza kuunganika isipokuwa wakati wa Wayahudi huko awali, wakati Mungu ndio alikuwa kiongozi wao. Lakini hakuna wakati tangu binadamu aongoze, tangu Mungu aache kuwa kiongozi na aruhusu wanadamu wakaweze kuwa wafalme na mambo kama yale, hakuna siku dini na serikali kuunganika kwake kumekosa kuleta dhiki, kumekosa kuleta mateso, kumekosa kuleta kuudhi na kusaliti na dhiki kwa wale ambao wanaenda kinyume na dini. Hakuna siku. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba huyu William Rehnquist, hakimu mkuu, anatuambia ya kwamba tunafaa kuondoa ukuta huu. Haya, tunaambiwa atanena kama joka. Gazeti hili ni gazeti la The St. Louis Dispatch. Oktoba tarehe 29 mwaka wa 1991 waliandika maneno haya: wakati sheria ya haki za binadamu Marekani inatimiza karne 2 ambayo inajulikana kama the Bill of Rights, mahakama kuu inatunga upya sheria ya uhuru wa dini katika karne ya 3, ya kwamba wanataka mahakama kuu inataka kukaweze kuwa na sheria ambayo itaruhusu dini ikaweze kuwa uhuru, ama kwa njia nyingine kulingana na masuala ambayo tunayatazama, ya kwamba wanataka dini ikaweze kuunganika na serikali, ama hata zaidi, nikienda zaidi, dini ikaweze kuongoza serikali. Anaendelea ikisema, kwa ujumla mtazamo mpya wa mahakama. Kwa hivyo tazama, ni mtazamo mpya, si kitu ambacho kimewahi kuwa tangu Marekani ianze, kwa sababu Marekani ilianza na tabia za Kikristo. Kwa hivyo hapa tunaambiwa ni mtazamo mpya wa mahakama. Mtazamo mpya wa mahakama
unasaidia dini zinazokubalika na wengi na kupinga zile zisizo za kawaida. Mtazamo huu utaambiwa ya kwamba utaweza kusaidia zile dini zinazokubalika na wengi. Dini ambayo ina ufuasi wa watu wengi ndio itakubalika. Zile ambazo zina ufuasi wa watu wadogo zitapingwa. Kumaanisha zitapingwa kwa njia gani? Kuna mateso inakuja. Atanena kama joka. Wacha tukaweze kutazama gazeti lingine. Gazeti hili ni gazeti la Liberty. Gazeti la Liberty la mwezi wa Mei June mwaka wa 1980. Wanasema hivi: Wakristo wakiungana. Sikia, Wakristo wakiungana tunaweza kufanya kitu chochote. Wakati Wakristo wanapoungana hakuna kitu iwezekani, wanaweza kufanya kitu chochote. Anaendelea akisema tunaweza kupitisha sheria yoyote au marekebisho ya sheria yoyote. Ningependa umakinike mahali tunaelekea. Wanaweza kupitisha sheria yoyote ama wafanyie sheria marekebisho. Na hicho ndicho tunachoazimia kufanya. Kwa hivyo wanaazimia kuungana, hiyo ndio kitu ya kwanza. Kisha wanapoungana wanaazimia kuleta matengenezo ama kupitisha sheria nyingine. Sasa swali ujiulize, ni sheria gani hiyo? Ni sheria gani hiyo kama si kuleta dini na serikali pamoja? Tutaonyesha tunapozidi kusoma. Kwa hivyo watu wa Mungu, ningependa niwaelekeze mjue ya kwamba kipindi cha uhuru wa Marekani kinaelekea kuisha. Mwaka huu tunaoishi tuko katika kipindi cha lala salama. Tulisoma katika Ufunuo tukapata ya kwamba imenakiliwa naye atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Kumaanisha atakuwa a super power, lakini zaidi ya yote ataunganisha dini na serikali. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Hayo tumesoma katika Ufunuo 13:12. Kwa hivyo utawala huu wa pili utafanya watu wasujudie utawala ule wa kwanza. Kwa hivyo tunatazama katika mkataba wa Lateran wa mwaka wa 1929, tulikuwa tumeigusia pale awali. Mkataba huu uliweza kutiwa sahihi kati ya Gaspari na Mussolini Februari tarehe 11 mwaka wa 1929. Mkataba huu ukaruhusu upapa ukaweze kupata mamlaka tena. Papacy gets state in pact with Italy. Wakaweza kupewa mamlaka juu ya nini? Juu ya hiyo sehemu ya Vatican. The ill wound of many years. Vatican again at peace with Italy after long quarrel. Hizi tu ni baadhi ya magazeti. Kukakuwa na gazeti hili, Mussolini and Gaspari sign historic Roman pact in the San Francisco Chronicle. Kwa hivyo wakaweza na utapata katika dunia hii ni Vatican peke yake ndipo unapata serikali na dini zimeunganika na dini inaongoza serikali. Sehemu zingine zote serikali na dini zimeachana za Kikristo. Acha niseme za Kikristo. Hizi madini zingine ambazo si za Kikristo, hiyo ina mambo mengine, lakini naongelelea Ukristo hapa. Kwa hivyo wakatia sahihi mkataba wa Lateran ulioruhusu papa akaweze kutawala sehemu ya Vatican. Na kwa hivyo mambo haya yakaweza kutendeka. Lakini kuna mwaka wa Februari 2013 kuna radi ambayo iligonga Vatican sehemu moja mara 3. Nikana kwamba Mungu alikuwa anaongea. Ilikuwa Februari tarehe 11. Februari tarehe 11 mwaka wa 2013. Nini ilifanyika wakati radi iligonga huku? Papa Benedict alikuwa ameweza kutoa taarifa ya kwamba anajiuzulu, jambo ambalo
alijafanyika kwa muda mrefu, na kwa kuondoka kwake Februari tarehe 11, 2013 mwingine akaweza kuingia, mwingine akaweza kuanza kuchaguliwa, na aliyechaguliwa, watu wa Mungu, utapata na tabia ambayo inafurahisha, inapendeza. Aliyechaguliwa ni Jesuit. Kumbuka jana tulipokuwa tunajifunza katika somo lililopita, tulipata tabia ya Jesuits ni gani, walikuwa wanafanya nini katika kipindi cha zama za giza. Lakini pia ukumbuke haibadiliki, Rumi ya kipapa haibadiliki. Kisha tukasoma katika Ufunuo 13 aya yake ya 13, inasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Katika mfumo huu wa utawala huu wa Marekani utapata unadhihirisha ishara, na kitu ambacho nimekuwa nikiwaambia watu wa Mungu, ishara si kigezo ya kwamba mtu ametumwa na Mungu. Ishara si kigezo ya kwamba mtu ametumwa na Mungu. Kwa nini? Acha nikupe mfano. Kuna nabii fulani ambaye aliweza kutembea katika dunia hii. Yohana 10:31. Yohana 10:31, neno la Mungu linasema maneno haya. 31 linasema 21. Yohana ni 10. Hebu acha nikaweze kupata hilo fungu vizuri, watu wa Mungu. Yohana ni 10:41 samani. Yohana ni 10:41. Na watu wengi wakamwendea wakasema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote. Yohana hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa kweli. Ya kwamba Yohana hakufanya ishara, ilhali Yesu anasema kwa manabii wote waliozaliwa, kwa watu wote waliozaliwa, hakuna aliye mkuu kwa manabii hata wote isipokuwa Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo ishara si kigezo ya kwamba mtu ametumwa na Mungu. Zaidi ya yote, hebu tuende Ufunuo 16:14. Ufunuo 16:14, neno la Mungu linasema, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Kwa hivyo pale tunapata ya kwamba roho za mashetani zinafanya ishara. Roho za mashetani zina uwezo wa kufanya miujiza. Kwa hivyo hizi ishara, watu wa Mungu, utapata hizi ishara zinafanywa na watu ambao wanaongozwa na roho za mashetani. Tutaonesha. You may not understand this. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey him. It's just that simple. There's nothing more to it. My God! Are you ready, guys? Fire! Take it! Kwa nini ono huyu mzee? Hata labda alitoka hapa na majeraha zaidi kuliko walivyokuja. Wapi kwa maandiko, watu wa Mungu, Yesu alifanya hivi? Wapi Yesu alitoa koti yake na akatumia kuangusha watu? Ishara zingine watu ni za kupotoka, na unaambiwa ni roho. Unaambiwa ni roho ameshuka. Hebu tulize Biblia, wakati roho anashuka watu wanguko ovyo ovyo. Ezekieli 2:2 inasema, naye aliposema nami, roho ikaniingia, Roho Mtakatifu, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Kwa hivyo roho wa Mungu hakumwangusha Ezekieli, bali alimsimamisha. Twende 3:24. Ezekieli 3:24. Ndipo roho ile ikaniingia, ikanisimamisha kwa miguu yangu, ikanisimamisha kwa miguu yangu, ikanisimamisha kwa miguu yangu, akasema nami, akaniambia, enenda ukajifungie nyumbani mwako. Kwa hivyo tunaona tena wakati roho anamkujia Ezekieli, roho anamsimamisha.
Tena unapoenda kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu, kuna wakati ambapo Mungu alitoa Roho wake Mtakatifu sehemu alimgawia, wacha niseme Roho, Mungu aligawa Roho wake Mtakatifu aliyekuwa kwa Musa, akawagawia wale wazee 70. Na ningependa utazama watu wa Mungu, wakati Roho Mtakatifu alipowaingia wale wazee, hebu usikie mambo yapi yalifanyika. Hesabu 11:23. Je, walianguka? Hesabu 11:23 inasema maneno haya: Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo. Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana, akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka hema. Ndipo Mungu akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya Roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa Roho hiyo ilipowashukia wakatabiri. Roho hiyo ilipowashukia hawakuanguka na kujigaragaza huku chini, wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Kwa hivyo Roho ilipowajia walitabiri. Roho ilipomjia Ezekieli alisimama. Lakini hebu tazama huku, ni roho mgani ambaye anafanya watu waanguke? Tuende kitabu cha Marko 9. Marko 9, tuangalie ni roho mgani ambaye anawaangusha watu. Kitabu cha Marko 9. Marko 9, ningependa utazame aya yake, ni aya ya 10 na wacha tuanze 14. Hata walipowafikia wanafunzi, waliona mkutano mkuu wakiwazunguka na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomuona walishangaa, wakamwendea mbio wakamsalimu. Akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, huyu ni Yesu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampagaapo umbwaga chini. Kila ampagaapo umbwaga chini. Kila ampagaapo umbwaga chini. Nani anambwaga watu chini? Pepo mchafu. Naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. 19. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomuona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa kama nyoka, venye watu wanagaagaa chini, akagaagaa akitokwa na povu. Kisha ningependa tusome aya 25. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu. Kwa hivyo alikuwa pepo nani? Pepo mchafu. Pepo mchafu ndipo wakati anaingia watu anawaangusha chini, si Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wengi ambao wanafurika katika baadhi ya hizi sehemu kupokea hizi maajabu, Take the fresh breath of the Spirit. wanasema ati ni Roho Mtakatifu ndio anafanya watu waanguke. Watu wa Mungu, huo ni uongo. Biblia inatuambia ni Roho mchafu ndio anaangusha watu. Kwa hivyo wewe ujiulize, huyu anatumia Roho Mtakatifu ama anatumia pepo mchafu? Kwa sababu tumesoma ya kwamba shetani ana uwezo wa kufanya ishara. Ana uwezo wa kufanya ishara. Wacha tuachie hapo.
Tazama baadhi ya mafundisho haya ya uongo. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour. Kuna watu wanafunza ya kwamba kuja kwa Bwana kutakuwa kwa namna hii. Sijui hili fundisho alitoa wapi. Hivyo yaani mtakuwa tu wote hivyo, alafu watu wanaanza kupotea mmoja mmoja. Inajulikana kama the secret rapture. Watu wanaitambua kama the secret rapture. Lakini swali, itakuwa hivi? Filamu nyingi zimetoa vitu kama hizi na watu wamedanganyika wakiambiwa kwamba Kristo atanyakua watu mara moja. Na fungu ambalo wanasoma watu wa Mungu ni kitabu cha Luka. Wacha tuende pale. Kitabu cha Luka. Lakini hata kabla tujaenda pale, hebu soma hii na mimi. Ufunuo 1:7 inasema, tazama, yuaja na mawingu. Yesu anakuja na mawingu na kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Kwa hivyo si ati kuna wachache watanyakuliwa wengine wabaki. Neno la Mungu linasema kila jicho litamuona. Wacha tuende hiyo Ufunuo Luka 17. Tuone hii sehemu ambayo watu wanajikanganya nayo na kusema vitu ambavyo havipo ni gani. Luka 17:34. Luka 17:34. Tulisema Biblia ndio inajifasiri yenyewe. Luka 17:34 inasema hivi. Na waambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu akamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokutanika tai. Hebu kwanza tuangalie shamba katika maandiko linamaanisha nini? Shamba katika maandiko linamaanisha nini? Kwa sababu tunaambiwa watu wawili watakuwa shambani. Twende Mathayo 13. Mathayo 13:30 na ngapi? Wacha nikapate hiyo 30 na acha nione ni 30 na ngapi. Ndipo tukaweze kutazama wakati Mungu anarejelea shamba anarejelea nini? Anarejelea nini? 38 inasema Mathayo 13. Mathayo 13:38. Neno la Mungu linatuambia maneno fulani yamenakiliwa pale na linatuambia haya, linasema inasema lile konde ni ulimwengu. Lile neno pale limetumika konde, ni lile neno bado limetumika shamba katika Luka 17. Yaani konde na shamba hakuna tofauti. Kwa hivyo konde ni nini? Konde ni ulimwengu. Konde ni ulimwengu. Kwa hivyo wakati inasema watu wawili watakuwa shambani ama watakuwa kondeni na mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa, jambo ambalo linamaanisha ni ya kwamba kutakuwa na makundi mawili ya watu duniani. Na kwa hivyo mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Mmoja atatwaliwa, wacha nitumie hiyo lugha ametumia, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Kwa hivyo makundi yatakuwa mawili katika dunia hii. Haya, tuangalie wanawake wawili. Tunapata mwanamke katika unabii anaashiria nini? Kanisa. Kwa hivyo kutakuwa na makanisa mawili ama imani mbili. Imani ya kweli na imani nyingi ambazo ni potovu, lakini mbele ya macho ya mbingu ni imani mbili. Zitakuwa imani mbili ambazo zitakuwa zinasiaga ama zitakuwa katika hali ya kunena neno ama zitakuwa katika hali ya kuongoza watu kwa mafundisho yao. Na moja imani ya kweli itatwaliwa, imani hizo zingine zote za uongo zitaachwa. Moja itatwaliwa, moja na itaachwa. Kwa hivyo moja
imani moja itatwaliwa kati hizo mbili. Imani ya kweli tutaangalia ni gani inatwaliwa, lakini ningependa nikuambie imani hizo nyingi za uongo ndizo zitatwaliwa na imani ya kweli itabaki. Kwa wale watu, makundi mawili ya watu itakuwa hapa ulimwenguni. Kuna hata wale hawaendi makanisani. Kuna wale ambao wameishi kulingana na neno la Mungu. Hao walio waaminifu wataachwa, wasio waaminifu watatwaliwa. Kisha tunaambiwa kwamba kuna wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Kitanda nacho kinaashiria nini? Ayubu 17:13. Ayubu 17:13. Neno la Mungu linasema. Ayubu ni 17:13. Utakula vya mwili wake. Samahani, 17:13. Nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu, nikitandika malazi yangu gizani. Kwa hivyo malazi, lile neno ametandika malazi yake gizani, kitanda chake ni kuzimu. Watu wa Mungu, kitanda kinarejelewa hapa ni kaburi. Kwa hivyo kutakuwa na makundi mawili ambao wako makaburini. Kundi moja ambalo wamekufa ama wamelala katika Kristo litaachwa. Kundi lingine ambalo wamelala nje ya Kristo watatwaliwa. Sasa acha mtu anashangaa mbona anasema wale wazuri ndio wanaachwa. Wacha tuangalie ile neno kutwaliwa linamaanisha nini. Luka hiyo 17. Luka hiyo 17 tuangalie 26. Inasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Lile neno angamiza ni lile neno ambalo limetumika hapa kutoa. Hii ndio shida ya kutumia lugha ya Kiswahili. Kuna upungufu. Lakini unaposoma lugha ya Kigiriki ambayo imetumika kuandika Biblia hii, utapata ya kwamba lile neno kuangamiza, wale walioangamizwa ndio wale waliotwaliwa. Ukisoma Kizungu inasema the flood came and took them away, na inasema one shall be taken. Kwa hivyo wanaotwaliwa ni wale ambao wanaangamia. Kwa hivyo mara nyingine mtu akikwambia kwamba ukue kwa wale ambao wanatwaliwa, hebu uchunguze mara mbili, umwambie hapana, mimi nataka kubaki. Wanaotwaliwa ni wale wanaopotea. Kisha kuna wale wanafunza ya kwamba kusudi ya kutwaliwa huku kwao, the rapture, ni ndipo watu wa Mungu wasiweze kupitia magumu na machungu na mateso. Lakini hebu tuulize, Biblia inafunza nini? Kitabu ni Matendo ya Mitume. Hebu tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume tukaweza kuangalia kuna maneno ambayo Paulo anatuambia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Ningependa tutazame aya yake. Nitaweza kuwapa kwa muda usiokuwa mrefu. 14:22. Matendo ya Mitume 14:22. Neno la Mungu linasema, acha tuanze 21. Hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Imetupasa kuingia kwa ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kwa hivyo kwa Mkristo yoyote ameitwa kupitia dhiki. Wacha nikupe mwingine, Yakobo 1:2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta zaburi. Anatuambia tutaingia katika tumeitwa kuweza kuteseka ama kupitia changamoto nyingi. Petro naye anasema nini? Waraka ni wa kwanza wa Petro 1. Waraka ni wa kwanza wa Petro 1. Aya yake ningependa tuangalie. Waraka wa kwanza wa Petro 1:6. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu
Tumehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali ama kwa dhiki za namna mbalimbali. Kwa hivyo kila sehemu tunatazama, tunaona Wakristo wanateseka. Waraka wa pili wa Timotheo 3. Waraka wa pili wa Timotheo 3, ningependa tuone kitu pia pale. Waraka wa pili wa Timotheo 3:12. Neno la Mungu linasema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wote ambao wanaishi maisha ya utauwa, maisha ya Kikristo, ndani ya Kristo, watateswa, wataudhiwa, watapata dhiki. Ndipo maana Yesu aliambia hili kanisa, na bado anatuambia katika Ufunuo 2 aya yake ni ya 10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki. Mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu atakufa, nami nitakupa taji uzima. Kwa hivyo wale ambao wanafunza ya kwamba hatutapitia dhiki, tunanyakuliwa tusipitie dhiki, fundisho lao halina msingi wowote ndani ya maandiko. Natumai tumeona sisi wote pamoja, kila jicho litamwona Kristo anaporejea mara ya pili. Hakuna wale watamtangulia, sisi wote tutamuona. Wacha tuendelee tunapoelekea kutamatisha. Tunasoma katika ule Ufunuo 13, tunaendelea ikisema katika Ufunuo ule 13 aya yake, ningependa niwape hiyo aya yake ni aya ya 14. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hivyo kupitia hizi ishara, kupitia hizi miujiza, anawakosesha wale wanaokaa juu ya nchi, na kisha anawaagiza, nyinyi mnaokaa juu ya nchi, fanyeni sanamu utawala ule wa kwanza, ule mfumo wa kipapa. Anawakosesha wakao juu ya nchi ya kina nani? Hebu twende Wathesalonika wa pili, anatueleza vizuri wale ambao wanakoseshwa, wale ambao wanapotoshwa na zile miujiza. Wathesalonika wa pili 2, ndipo ujiulize kama uko pale. 2:8. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Nani wanaopotea? Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Wale ambao wanasikia ukweli na hawataki kuupenda, wale ambao wanasikia ukweli na hawataki kuuzingatia, wale ambao wanasikia ukweli na hawataki maneno yake. Neno la Mungu tuambiwa ni kweli. Yesu Kristo ni kweli. Unasikia neno la Mungu linakuamuru hivi, unakataa, unakosa kufanya. Wale ambao walikosa kupenda ukweli, Mungu anasema ndio wanapotoka. Wacha tumalizie hilo fungu 11. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Mungu anaruhusu kwa kuletea roho nguvu ya upotevu, si ati chanzo ni yeye, lakini anakosa kuzuia, na kwa hivyo anaruhusu. Na kwa hivyo wanaamini uongo, wanaamini ishara za kupotoka, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Wasioamini kweli wanapotoka, wasioamini neno la Mungu wanapotoka, wasioamini Yesu ambaye ndiyo kweli wanapotoka. Wale ambao hawatunzi amri zake ambazo ni kweli kulingana na Zaburi 119, tunaambiwa amri zake ni kweli. Wacha nikupe hiyo nukuu, utaweza kusoma baadaye. Zaburi 119 aya yake ni aya ya 142.
142 inatuambia amri zake ni kweli. Kwa hivyo wale ambao hawatunzi amri zake, wale ambao hawajamkubali Yesu katika maisha yao, wale ambao hawataki kusikia ukweli na wanapuuza neno la Mungu, hao ndio ambao watakoseshwa, hao ndio watapotoshwa na hizi ishara za ibilisi, na hao ndio wataungana kumfanyia mnyama huyu sanamu ama samani. Hao ndio watakoseshwa na hizi ishara, nao ndio wataweza kupotoka. Kisha anaendelea akituambia, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe, ama kuwalazimisha. Kumaanisha watu watalazimishwa kuabudu sanamu hii. Wakati sanamu itatengenezwa na watu, kwa sababu wanaambiwa waitengeneze, wale watu wanapoitengeneza, sasa serikali ya Marekani inachukua kipaumbele kutia pumzi kwenye ile sanamu. Itatia pumzi kwa nini? Kwa kupitisha sheria fulani. Tutaitazama pale kesho majaliwa. Kisha inawafanya ama inawalazimisha wale wote ambao hataisujudu ile sanamu kuuawa. Sheria kali hiyo. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa. Si hesabu ya jina, si 666. 666 ni hesabu ya jina. Hapa tunaambiwa wanatiwa chapa. Wanatiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Wanatiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Kwa hivyo utaweza kununua wala kuuza, kumaanisha itagusa hadi uchumi. Haya. Kwa hivyo utawala huu una vitu vinne. Iko na sanamu, kuna sanamu yake, kuna chapa yake ambayo inapokelewa katika mkono ama katika kipaji cha uso, uko na jina lake na uko na hesabu ya jina lake. Tulikwisha kuona lile jina ni Vicarious Filidae. Tukakwisha kuona hesabu ya lile jina ilitupa 666. Vitu viwili vimebaki kutazama, sanamu yake na chapa hii ambayo inapokelewa ni gani? Chapa inayopokelewa ni gani? Basi ndipo mambo haya yakaweze kutendeka. Tunahitaji uchumi mpya, uchumi ambao hautaruhusu watu kuuza wala kununua pasipokuwa na chapa ya mnyama. Uchumi tulio nao siku ya leo, mtu yoyote hata akiwa mashinani anaweza kuuza na anaweza kununua. Lakini uchumi ambao unarejelewa katika maandiko, lazima kuwe na uchumi ambao aidha kuwe na uchumi mpya ama uchumi ulioko ukaweze kubadilishwa kiasi ya kwamba hautaweza kuuza wala kununua pasipokuwa na chapa ya mnyama. Sasa swali tunafaa tuulize, je, kuna uchumi kama huo, ama je, kuna mambo ambayo yanatuelekeza kutuonesha ya kwamba tunaelekea kwa uchumi kama huo? Sio ni swali mzuri? Haya. Tazama hili gazeti. Tupitie magazeti kadha wa kadha ambayo yatatuonyesha mambo haya jinsi yanaendelea kukua. Hili ni la 2009, nasema Pope urges workers' voices to be heard. Unions adapt global economy. Hebu tusome kidogo. When Pope Benedict XVI released his that encyclical Caritas in Veritate, Charity in Truth, he stressed that the voice of workers must be heard as heads of state, industry moguls, labor union leaders, and environmentalists develop long-term solutions for the ailing global economy. Anajaribu kusema ya kwamba watu wa kufanya kazi wanahitajika kusikika wakati ambapo hawa viongozi wa labor unions, hawa viongozi wa environmentalists wanapoweza kujaribu kutafuta njia ya kusuluhisha uchumi ambao umekuwa
ukiumia, uchumi ambao ukiumia. Na anazidi kusema mambo mengi. Pope Benedict, like earlier popes, thinks labor unions are a big part of the solution. Anasema ya kwamba hizi maungano za utumishi, niziite hivyo, zinasaidia sana. The encyclical encourages a strong voice for labor to balance the authority of management in the global economy, a give and take system expected to achieve long-term financial security. What Benedict says is we need moral individuals and we need ethical structures. It's not an either or, Carr said. In some ways, the most important word in this encyclical is and. Ya kwamba tunahitaji ethical structures, tunahitaji kukaweze kuwa na kukaweze kuwa na misingi ama majengo katika wilaya ya uchumi ambayo imejengwa katika tabia ama katika wacha tu tuzite katika tabia. Watu wa Mungu, hapo kuna kitu kinasemwa. Tazama hii. Vatican offers Islamic finance system to Western banks in 2009. Vatican inaweza kupeana suluhisho fulani kwa benki ambazo zinapatikana katika mashariki mwa dunia hii. Hebu tazama, inasema hivi. The Vatican offered Islamic finance principles to Western banks as a solution for worldwide economic crisis. Vatican imeweza kusema ya kwamba ndipo tukaweze kupambana na uchumi wa dunia ambao unazidi kuzoroteka, tukaweze kutazama misingi ambayo inatumika katika Uislamu. Misingi yanarejelea ni aina gani? Daily Vatican newspaper L'Osservatore Romano reported that Islamic banking system may help to overcome global crisis. Turkish media reported. The Vatican said banks should look at the ethical rules of Islamic finance to restore confidence amongst their clients at a time of global economic crisis. Natumai umepata hilo neno tena. Ethical rules. Tunafaa kuwa na uchumi ambao utazingatia tabia. Ethical rules ambao umejengwa na misingi na sheria za kitabia ama za kidini. Ndipo zikaweze kuondoa mzoroteko wa uchumi ambao unaweza kudhihirika katika ulimwengu. Haya. Hii nao ni 2011. Vatican calls for global authority on economy, wraps idolatry of the market. Vatican inaomba ya kwamba kukaweze kuwa na uongozi fulani katika uchumi wote wa dunia. Watu wa Mungu, natumai unaona kuna mahali hiki kitu kinaelekea. Na hii ni ya 2011. Tazama hii. Vatican's Financial Intelligence Authority signs agreement with USA. Wameweza kuingia katika mkataba na nani? Na United States of America. Mambo ya nini? Mambo ya finance, mambo ya pesa. Haya. Nasema tuanze hapa juu. The information sharing exchange of letters is the first bilateral agreement of AIF in its role as financial supervisor and regulator within the Holy See and Vatican City State. It represents a significant strengthening of international cooperation between the Holy See and the United States of America. Wanaongeza nguvu katika uhusiano wao kati ya Vatican ama mfumo wa Kikatoliki na United States of America, Marekani. This is a further step in the Holy See's effort towards perfecting a system of financial regulation and part of our commitment to transparency and international cooperation, said René Brelat, the director of AIF.
The Holy See is part of the global family of well-regulated jurisdictions, and the signing of this agreement reflects that very clearly, ya kwamba mkataba huu ni njia mojawapo ya mfumo wa kipapa ikaweze kuelekeza kufikia ukamilifu wa mfumo ambao ni wa kuweza kudhibiti masuala ya pesa, ndipo akaweze kuwa na uchumi bora. AIF expects bilateral agreements with financial supervisors and regulators of other countries. Kwa hivyo hawakuwa wafike kwa waachie kwa Marekani, bali pia wakazidi kuendelea kufikia wengine ambao ndio wanaweza kudhibiti masuala ya uchumi ama masuala ya pesa katika nchi zingine, to follow in due course, ikaweze kufuata, and continues in its effort to strengthen its own regulatory infrastructure in fostering international cooperation. Kusudi la hili mwishowe ni kukaweze kuwa na international, kukaweze kuwa na umuungano wa masuala ya fedha katika dunia yote. Natumai unaona kuna mali kuna uchumi fulani unajaribu kutengenezwa hapa. Bado tazama, hii ni ya 2014. What Francis would say to Obama, let workers unionize. Tena Papa Francis anaambia Obama, wacha tusome kidogo. On March 27th, in the National Catholic Reporter, Pope Francis and President Barack Obama met to discuss, among other topics, their shared concern about the moral and economic crisis of growing income inequality. Pope Francis has deplored unfair economic structures that create huge inequalities, and President Obama has called inequality the defining issues of our time. Our Catholic faith teaches that addressing inequality must include just wages and working conditions for those in labor force. As long ago as 1891, Pope Leo XIII affirmed the right of workers to form associations or unions to seek justice and fair wages. In 1981, St. John Paul asserted the fundamental priority of labor over capital and called for new movements of solidarity of the workers and with the workers. And more recently, Pope Francis called on the faithful to fight for social benefits, a dignified retirement, holidays, rest, and freedom for trade unions. Kwa hivyo anajaribu kusema all of these issues create social justice. Anajaribu kusema wacha hizi miradi ama uongozi wanaofanya kazi ukaweze, hizi unions, hizi labor unions zikaweze kufanya kazi katika kutengeneza kuondoa economic structures ama nitaziwekaje, kuondoa uchumi, mifumo ya uchumi ambayo haiko sawa, ambayo inaegemea pande mmoja kuliko pande mwingine. Na kwa hivyo anawaita wakaweze kupigania haki zao, wakaweze kupigania manufaa yao ya kijamii, wakaweze kupigania retirement yao, wakaweze kupigania hata masiku zao za kupumzika na pumziko. Ili pumziko, watu wa Mungu, tutalitazama tena. Wakaweze kupigania pumziko. Akina nani? Labor unions. Hiyo ningependa utazame katika kuaddress ama katika kuweza kupambana na swala hili la kukua na uchumi ulioaba. Tazama hii 2016. Tazama hii ya 2016. Pope Francis and Bernie Sanders want a moral economy. Papa Francis na Bernie Sanders wanataka kukaweze kuwa na uchumi wa kitabia. Watu wa Mungu, huu ni uchumi wa aina gani? Hebu jiulize. A moral economy. Anasema money is not in charge today, money is in charge, money rules. Kwa hivyo kukaweze kuwa na uchumi wa kitabia. Kisha inaendelea ikisema, Pope Francis said that, but it's not hard to imagine Bernie Sanders uttering the same words. Sanders, the Jewish Democratic president candidate from Brooklyn, went to the Vatican Friday to join the push for a more moral economy.
In his speech Friday, Sanders berated those who tell him that a truly moral economy is beyond our reach. He pointed to Pope Francis as the world's greatest demonstration against such a surrender to despair and cynicism. So what exactly is a moral economy? Uchumi wa kitabii utahusisha nini? Kitu ya kwanza, inequality is far too high. Hebu sikia. Wacha tuanze hapa juu. Pope Francis spells out 5 key points in his many speeches and letters. So uchumi huu unafaa kukabiliana na jambo hili la watu kuegemea. Kuna wale ambao walio na pesa nyingi, kuna wale walio na pesa kidogo. Kitu ya pili, uchumi wa kitabia. We have to end the throwaway culture. Ni uchumi ambao unafaa kushughulikia mambo ambayo ni muhimu zaidi katika jamii na kuachana na mambo ambayo yasiyo muhimu zaidi. Na kwa hivyo badala ya kukimbilia mambo ya materials, badala ya kukimbilia mambo ambayo ni ya kupita, mambo ambayo ni ya kunufaisha tu mwili, tukaweze pia kutazama mambo ya kijamii. Number 3, build an ethical, ile neno ni hilo tena, an ethical financial system. Kusudi lake pia ni ya kwamba ikaweze katika uchumi huu ni kuweza kujenga mfumo wa kifedha ambao una utabia ndani yake, yani mfumo wa uchumi mfumo wa fedha unaozingatia uchumi wa kitabia. Hebu jiulize, hapa tunaelekea wapi? Stops destroying the environment, mambo ya climate change, kukaweze uchumi ambao utafanya watu wakaweze kuacha kuharibu ardhi. Watu wa Mungu, niulize, kama iko na hizi sifa zote, nani atakataa uchumi huu? Hebu jiulize, watu wa Mungu. Haya, Commerce 2018. Commerce ni mfumo ambao unaweza kuregulate ama ambao unaweza ambao wote ambao wanatengeneza labor laws, wote ambao wanatengeneza sheria za kuzingatia wafanyikazi wanapata nguvu zao na uongozi wao kutoka kwa commerce. Sasa Commerce 2018, sasa tumefika mwaka wa 2018. Sikia hii, shaping the future of work. Walisema maneno haya, page 34. Reintegrate Sunday protection into EU law. Ukaweza kuingiza kutunza kwa siku ya Jumapili katika sheria za European Union. Kumbuka wale wengine wote, sheria zingine zote za wafanyikazi zinapata nguvu kutoka kwa commerce. Kwa hivyo si kwa EU peke yake, itafikia zingine. Sundays, we recommend that the EU protects Sundays in a revised working time directive as a collective day of rest. Tunakumbuka labor unions zinaambiwa zipiganie nini? Mapumziko, rest. Kwa hivyo wanaambiwa siku ya Jumapili inakuwa recommended, inaweza kuidhinishwa ama inaweza kuletwa kwa watu, ikaweze kuingizwa katika nyakati ambazo ni za kupumzika katika mambo ya masuala ya nini? Masuala ya ufanyikazi. Natumai tuko pamoja hadi pale. Kwa hivyo kumbuka, ni uchumi wa kitabia na ni uchumi ambao unaambia watu wakaweze kupumzika, na hapa tunaambiwa wanajaribu kuingiza siku ya Jumapili ikaweze kuwa siku ya kupumzika, ndipo familia zikaweze kuangaliwa, ndipo nchi ikaache kuharibiwa, a moral economy. Na hii pekee ndio ambayo itaweza ndipo ikaweze kumaliza inequalities ama kuegemea upande mmoja kwa uchumi. Na hii yote tunaambiwa ni kazi ya kuweza kufanya nini? Kusaidia nchi. Haya, tazama hii sasa. Hii ni ya mwaka upi? 2019, ya 2019. Is the world economy headed for a fall? Wanauliza swali. Kumbuka, ndipo uchumi mwingine ukaweze kuletwa, aidha uliopo utaanguka au sivyo utarekebishwa. Kwa hivyo hapa tunauliza swali, mwaka wa 2019, is the world economy headed for a fall? Inaelekea kuanguka? Unatazama ni Aprili 20 mwaka wa 2019. Tazama hii Metro. Wanasema a second Great Depression
and recession 99.9% likely in 2 years. Wanasema ya kwamba kutakuwa na shida ama kuanguka kwa uchumi kuna uwezekano mkubwa sana kwa miaka 2 zijazo. Hii ni ya 2019 pia. Aprili 30, 2019 anasema everything sounds great in the global economy right now. US President Donald Trump presides over perhaps the greatest economy in history, his own assessment. UK government analysis says the British economy is growing, unemployment is low, and real wages are rising, and China's growth forecast has just been raised by the IMF. If only it was so simple. The world is in $243 trillion in debt, according to the Institute of International Finance, pushing it very close to $244 trillion US dollars, the highest on record. Around 40% of low-income countries are in debt distress or at high risk of falling into that category in the near future. The global economy is running on credit, and economies around the world are having growth forecast cuts. Large challenges loom for the global economy to prevent a second Great Depression, the IMF Annual Economic Outlook said. While not quite the four economists of the apocalypse, prediction after prediction is saying that 2020 will be the year when things really start happening. Natumai sisi tulio 2020 hili jambo tunaona hakika alikuwa ametabiri ya kweli. Haya, anaendelea, the next global recession will be severe. We have record levels of global debt, a number of asset price bubbles, and credit has been mispriced. It will be severe. Itakuwa mbaya hiyo mwanguko wa uchumi unaokuja. Wacha tuangalie tutasoma wapi pengine. In the mid-2020s, a global financial crash of a previously unprecedented scale is highly probable. Professor Stanislaw Drodz of the Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences has said. The data is unfortunately quite unambiguous. Anasema kuna uwezekano mkubwa in the mid-2020s, mwaka wa 2020 huu, nusu yake, tutakapofika nusu, kuweze kuwa na a global financial crash. Sisi tunaoishi katika kipindi hiki cha corona, tunajua hata corona imeharakisha mambo haya. Tazama nyingine, bado ya 2019, January. Pessimists are predicting a global crash in 2020. Wanasema forecasters may be anxious not to be caught out as they were by the 2008 recession. Nonetheless, the signs look ominous. Wanaotabiri wanasema ya kwamba kunaweza kuwa na kuanguka kwa uchumi mwaka wa 2020. Hili ni gazeti lingine. Na wanazidi kueleza, and if a global recession is pushed further into the future by even large dollops of borrowed money from the financial system, will the next recession quickly become a crash of similar or even larger proportions than the one seen in 2008? Wanalinganisha na ile ya 2008 na wanajaribu kusema huenda hii inakuja itakuwa mbaya zaidi. Hebu tuone hapa. As 2019 gets underway, things look very different. Consumer debt has risen back to pre-crisis levels in many countries. Corporate borrowing has soared, and governments, while they have reduced annual deficits, continue to sit on the mountains of debt that dwarf the borrowing seen before the crisis. Ya kwamba deni imeongezeka sana, na hili ndilo jambo ambalo anatarajia litaleta mwangusho wa uchumi. Na kwa hivyo hii tu ni kueleza zaidi mambo hayo. Tazama the New York Times. Are you ready for the financial crisis of 2019? Hata waliweka 2019. Waliileta karibu zaidi kidogo. Na wanajaribu kueleza mbona. Tazama gazeti lingine, The World Financial Review. Wanasema nini? The predicted 2020 global recession. Bado wanaangazia wapi? 2020. Hii 2020 iko na nini?
the predicted 2020 global recession. There has been much speculation recently in the press about the impending global crash. Iliandikwa 2018. In year 2018, watu wa Mungu, about the impending global crash and the inevitable fallout it will cause. The author analyzes some of the reasons being given from some of the most well-known economists around the world, and has some more bad news for us. The predicted 2020 global recession might be optimistic. The predictions are now coming in thick and fast. It appears that there is a foregone conclusion that 2020 is the date that Crash 2.0 will wreak havoc once again. Kwa hivyo anaangalia tena nini? 2020. Tazama hii ya 2017, wanasema why the fall of the American Empire will come by 2030. Kuanguka kwa Marekani kutakuja by 2030, na kitu moja ambayo itafanya Marekani ianguke ni nini? Uchumi. Historian Alfred McCoy explains why American power is coming to an end and lays out his vision for the new global order. Kumbuka, Marekani itakapoondoka, ule utawala wa mfumo wa kipapa uliokuwapo na sasa haupo, lakini waja tena utachukua maskani, utachukua mamlaka. Haya, wewe jiangalilie by 2030. Sasa tuko 2020. Maswali ujiulize msikilizaji. Na inaeleza mbona inasema hivyo. Inaeleza mbona inasema by 2030 Marekani inaweza kuwa imeanguka. Hebu tazama hii video ndipo uone uchumi. Tunaelekezwa katika uchumi ambao unajulikana kama the cashless economy. So many economists believe the future will be cash free. You're already seeing it from everywhere you go, whether it's your baseball game or to your local deli. Now, Sweden is getting there even faster than anyone else. According to a New York Times report, a fifth of the country, doesn't even use ATMs anymore. And 4,000 Swedes, now get this, have microchips implanted in their hands so they can pay for products with just a wave of their hand. Makes the Apple Watch kind of look obsolete. So on top of that, many Swedish companies are asking their employees to get implants to pass through access points and to pay for conveniences. Now the red flags start going up. So for our red flags, we have to turn to legal media analyst Lionel. Lionel, thanks for joining us on this. I know you've got some red flags, and I feel like I'm reading out of the book of Revelation possibly. So what concerns come to you arise from humans microchipping themselves? This is the mark of the beast. Listen, let me tell you something. I mean, I'm no... Wanaongelea microchip na naita the mark of the beast. Watu wa Mungu, kesho tutatazama the mark of the beast ni nini. Usiangaishwe, lakini nitakuhakikishia si microchip. Lakini kusudi ya hii video ni kukuonesha ya kwamba tunaelekezwa katika kipindi ambacho watu watakuwa wanauza na kununua pasipo kutumia pesa za kushika. Tunaingia katika digital system. Biblical scholar here, but it's amazing the parallels made. Now listen, let's get down to brass tacks. Would you not you? I wish they'd stop with this. They go, we're going cashless. We've been cashless. Where's this cash? Ever buy a house with cash or a car? We've got this. I don't even have, I got a couple of bucks. We've been cashless. But that's not the issue. One of these days, these kids, I think you call them millennials or something, they're going to take these little tiny RFID, radio frequency identification chips, about the size of a grain of rice. And they're going to be cool, Scotty. Oh, they're going to be waiting in line overnight to get implanted. And they're going to say, look at this. I can go to the drugstore. I can go to a cab. Isn't this great? How cool am I? Look, I've got this little embedded chip. And they'll say they have medical records. And you're going to do that to grandma and grandpa in case, God forbid, they have some kind of dementia they're walking off. I mean, after all, we have it in our dogs, right? It's like OnStar for human beings. But here's the catch. One of these days, God forbid, Scotty, they find you guilty of something. And you go before a court. And they say, we're going to sentence you to prison? No. We're going to turn your chip off. And you don't exist. Everything. In fact, people are going to notice that when you walk up, they're going to say, who is this? You're not registered. You say, it's me. What do you mean, who is this?
No, you're not showing up on this. You don't exist. If you think I'm kidding, this is Elba. This is like some type of a prison. And people are going to be, one of these days, enslaved by this chip that it will replace you. Now, wait a minute. First of all, no chip can replace you. Let me just point that out. No chip can replace me. But You're telling me. We can talk about the sci-fi sense, but I also want to talk about the responsibility aspect of it. My mother used to say, if you can't hold on to a $20 bill, then you don't even need to be able to spend it. You're not responsible enough to spend it. I'm worried, are they going to sell this basis on the fact that, hey, guess kids lose their money all the time? You won't ever have to be responsible again for yourself. You know, it automatically comes to you. Is that how they're going to try to sell this? What? Scotty, what's that thing you have on your wrist? Oh, I said I've got my Apple Watch. The thing that looks like a watch? Mm-hmm. Oh, it tracks me. You know what that is? That's a surveillance unit. That's a surveillance unit. This is transhumanism. The RFID chip one day, and how many times have you used that? Have you used the iPhone wallet? Hey, I got this. Isn't this great? It's convenient, and you're though. Responsible. Yeah, convenient is that's a positive, though. We can't always say all technology is a negative. Positive. It's positive. You know, let me tell you something. When something is free, you're the product. This is what happens. You see, we're going around and I don't want to scare you, but we've lost all sense of freedom. We're walking around here enslaved in this 24/7. Acha tuachie hapo, lakini kitu ambacho ningependa ukatazame ni ya kwamba wanajaribu kuweka masuala yako, majina yako, your information, maarifa yanayokuhusu, wanajaribu kwenda digital, wanajaribu kuweka yote katika kakada ama kachip, kiasi ya kwamba sasa unahitaji kutembea na pesa, unahitaji tu kutoa ile chip. Unaenda kununua kitu, ukipeana ile chip inajilipa, pesa zinabaki benki ama mahali ziko, lakini utembei nazo. Kumaanisha watu wa Mungu, kama uchumi utaingia, yamaanisha ni rahisi sana kufika mahali ambapo utaweza kuuza wala kununua. Kwa hivyo kama una chapa, kwa sababu kama una chapa, jinsi ambavyo huyu jamaa anajaribu kusema, wanakuzimia tu, wanakufungia your account yako ama sehemu yako, wanafunga kadi yako, kumaanisha huwezi uza na huwezi nunua kwa sababu uchumi ule au kuruhusu. Natumai unaona mahali tunaelekea na hii. Haya, acha tuendelee. Ingine ni So many economists believe the future will be
Tazama hii. Microchips implanted in human bodies could transform the way we tackle many everyday tasks. Some workers in Sweden are already developing and volunteering to have chips injected into their hands. The technology can make some tasks easier and reduce the amount of personal items employees need to carry. John Blackstone looks at the controversial trend and how it could put your privacy at risk. In a Stockholm business complex, employees gain access not with key cards, but with a wave of a hand. This is something that you can use just like a key badge. At a recent tech conference, Hannes Sjöblad explained how a microchip implanted in his hand makes his life easier. It replaces all the keys and cards that used to clutter his pockets. I use this many times a day. For example, to unlock my smartphone, to open the door to my office. Sjöblad calls himself a biohacker. We biohackers, we think that the human body is a good start, but there is certainly room for improvement. The first step in that improvement is getting a microchip about the size of a grain of rice slipped under the skin. Suddenly, the touch of a hand is enough to tell the office printer, this is an authorized user. It felt pretty scary, but at the same time it felt very modern. The microchips are radio frequency identification tags, the same technology widely used in things like key cards. The chips have been implanted in animals for years to help identify lost pets. Now the technology is moving to humans. A tech startup called Dangerous Things has sold tens of thousands of implant kits for humans, some to tech companies in Europe. Sjöblad even organizes implant parties where people can bond over getting chipped together. I love gadgets, and now I kind of feel like I'm a gadget myself. Even a car door can be tweaked to open with a touch, but each touch leaves a digital footprint, and that can compromise privacy. It also seems to be one thing if retailers can track me on my phone to see if they can get me to buy some socks or underwear. It's a different thing if my employer can see where I am, see what I'm doing when I'm off the job. This is serious stuff. We're talking about a nonstop potential connection to my body. I can't turn it off. I can't put it away. It's in me. That's a big problem. Even a dedicated biohacker has concerns. It's very easy to hack a chip implant. So my advice is don't put your life secrets on a chip implant. Somebody put an implant inside me. I found it this morning. Back in 2004, the Manchurian Candidate suggested a future where humans are chipped and controlled. We have been warned. It's about educating the people and giving every person the tools, not only how to use the technology, but more importantly, when it's being used against you. But biohackers also predict the next generation of chips will save lives by monitoring health and fitness. For now, being chipped means never having to say you're sorry you forgot your key card. For CBS This Morning, John Blackstone, San Francisco. I'm fascinated by this. I've always thought it was the future, that it would carry your medical records, that it could track your fitness, that you could buy your groceries with it. Right, like an Apple Pay or something. I'm all in. Yeah. I'm skeptical. I'm scared of becoming a cyborg, but if you guys go first, I'll join you. Kwa hivyo unaona inafanya kila kitu. Kila kitu iko na kila kitu. Hebu jiulize maswali. Uchumi, the cashless society, cashless economy. Haya. In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Let me ask you at home, and even the guys here in the studio, a question. Let's say your boss offered you an easier way to log onto your computer in the morning, or bypass having to get change for the vending machine, or even get through a secure door by having a microchip planted in your hand. Anyone? Yes? Anyone? Yeah, well, it's apparently happening, and not everybody's happy about the idea. Wana jinsi huyu jamaa anaenda kununua vitu, anachukua tu. Ndio uwezo wa kukua na uchumi ambao hautembei na pesa. Anachukua tu vitu, hana pesa hata kidogo. Muone tu.
alafu akipita inajilipa. Anapewa receipt kwa sababu ako na hiyo microchip ambayo iliyo na pesa yake. I'm stunned to hear that that's actually something that's being considered now. I mean, that sounds so science fiction. Days of overstuffed wallets in your back pocket or purse might soon come to an end. By 2020, mobile wallets on our smartphones are expected to surpass the use of credit and debit cards in the US. By 2020. In China. Haya. Cashless has become the buzzword for the future of shopping, but what about stores without cashiers? Well, these are already a reality in China. Tonight, long lines outside the store that's trying to get rid of them altogether. Let's get ready to shop. Inside Amazon Go, a new grocery store opening to the public for the first time today, there's no checkout or register in sight. Instead, customers use a new app to scan in and start shopping. I might grab a salad. Okay. The Just Walk Out technology is tracking that these items are leaving the shelf and it's putting them in my virtual cart. And that means, and if I put them back on the shelf, they come out of my virtual cart. Hundreds of cameras read product labels and track your movements. Sensors installed in the shelves collect data about your preferences. How accurate are the cameras in determining that I'm really taking that peppered steak or roasted chicken? The system is highly accurate. On the rare occasion, if you were to find an error, we make it super easy to do a self-service return. Customers leave without checking out, and their Amazon account is automatically charged. As for workers who may have been cashiers, we've simply decided to allocate them to different kinds of tasks. Amazon recently bought Whole Foods, but says there are no plans to install this technology in those stores. If Amazon can perfect this method of checking out, I think it could send a strong signal to other grocers that they need to step up their game in providing convenience to consumers. A race to win your wallet, even if it never leaves your pocket. Staff's retail sector is forecast to grow to $10 billion by 2020, which is 3 times that of 2017. And this retail concept has also become the latest battleground for the country's tech giants like Tencent and Alibaba. Valerie Tan has more from Shanghai. If you live in China, basically, you cannot live without WeChat. It is your to-go app for everything, including opening doors. And let's see what's in store. Good morning. So when I moved here to China a couple of months ago, I kept getting funny looks every time I would pull cash out of my wallet to pay for things. And then I got one of these. It's a code on my phone, and now I can basically buy anything here in China. When you pay for something, how do you pay for it? Mobile phone. On the streets of Beijing, cash is definitely not king. What do you think of people who use cash to pay for things? That's rare and weird, he says. Only the elderly and people who don't know how to use a phone pay cash. This woman says, I rarely take my wallet when I go out, just my phone. That's because those phones can buy just about anything, from clothes in the store to steamed buns on the street. They're used to pay for bike rides and bus rides, rent and utility bills. When was the last time you used cash? A month ago? Wow, that's a long time. WeChat and Alipay dominate China's mobile market, and payments on their platforms totaled more than $5.5 trillion last year, a 200% jump from the year before. Well, it's experimental, so we can't be sure of what's going to happen. But you know me, I'm an experimental type of guy. So I would go along with it just when it comes to work, nothing else, hey? But basically, what this company is doing, they're trying this out. And I've got to tell you, this is RFID technology. That probably doesn't mean a lot to anybody at home. It's the same technology we have in our RFID. Usisahau hilo neno. So there's a company in Wisconsin RFID. Employees the option and about 50 by either a tattoo artist or someone who has Natumai umeona. Social credit scores, based as it is trying Tusikie sehemu. China plans to give all of its 1.4 billion citizens a personal score based on how they behave. Ben Tracy is in China with what's behind the government's scoring system.
Good morning. The government here says it is trying to purify society by rewarding those who are trustworthy and punishing those who are not. So like the credit score that most Americans get for how they handle their finances, Chinese citizens are now getting social credit scores based on everything from whether they pay their taxes on time to how they cross the street. When Leo Hu recently tried to book a flight, he was told he was banned from flying because he's on the list of untrustworthy people. Untrustworthy people. He was ordered by a court to apologize for a series of tweets he wrote and was then told his apology was insincere. I can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel you're being controlled by the list all the time. And the list is now getting longer, as every Chinese citizen is being assigned a social credit score, a fluctuating rating based on a range of behaviors. It's believed that community service and buying Chinese-made products can raise your score. Fraud, tax evasion, and smoking in non-smoking areas can drop it. If a score gets too low, a person can be banned from buying plane and train tickets, real estate, cars, and even high-speed internet. It's a good thing, this woman says. There should be punishment for people who can't behave. China's growing network of surveillance cameras makes all of this possible. The country already has an estimated 176 million cameras, and it plans to have more than 600 million installed by 2020. It can recognize more than 4,000 vehicles. Xu Li is the CEO of SenseTime, one of China's most successful artificial intelligence companies. It has created smart cameras for the government that can help catch criminals, but also track average citizens. Kila mtu ako katika database. Every bike, every car, every bus. In several big cities in China, including here in Shanghai, the government is even tracking jaywalkers. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screens. Now, there are upsides for people the Chinese government considers trustworthy. They can actually get better interest rates at banks, they can get discounts on their energy bills, and China's largest online dating site reportedly even boosts the profiles of people with high social credit scores. Kwa hivyo unaona tayari hata China wameijaribu na imewafanyia. Watu wa Mungu, kiasi ya kwamba wanatazama tabia yako, wakiona ipendezi, inatoa marks kutoka kwako, na kwa hivyo kuna vitu ambavyo huwezi fanya sababu utumii pesa, unatumia pesa za virtual ambazo ziko katika makadi na machip. Watu wa Mungu, uchumi huu tayari umejaribiwa na unajaribu kuingizwa katika dunia yote kwa muda mchache ulio mbele yetu.
Tazama hii gazeti ya USA Today. USA Today gazeti hili linasema you will get chipped eventually. Mwishowe tu utapokea hii chip. Ni ya 2017 na inajaribu kuelezea mambo mengine mengi. Kumbuka hii chip si the mark of the beast. Kesho tutaangalia. Sasa tazama hii. Kumbuka hiyo chip inatumia RFID technology. Sasa ukikuja hapa, hii ni India, the world largest biometric identification system survived the Supreme Court challenge in India. Kuna biometric system na ile chip na biometric system hakuna tofauti, kwa sababu inachukua mambo yako, jina yako, urefu wako na mambo kama yale, ambao ndivyo vivyo hivyo ndivyo biometric identification system inafanya. Hebu tusome. Nasema India's Supreme Court ruled Wednesday to uphold a controversial biometric identity program, finding that the sweeping data collection scheme is constitutional despite claims that it violated privacy laws and was unlawfully established. 4 judges on the 5-member Supreme Court panel decided by majority that the program can continue, but with limited scope and restriction on data storage. Public perceptions of the program also seem to have evolved over time. Upon its creation, Aadhaar, jina la hii program ya biometric ya kukusanya mambo yako, majina na kila kitu na kuiweka kwa database, inaitwa Aadhaar, was largely viewed as a well-intentioned initiative that could stem government waste and protect citizens' identities. Lakini today many view it as a mass surveillance tool that infringes on privacy rights. Kwa hivyo wanaona ya kwamba imezidi, ilikuwa itumike ya kusaidia watu na kuwaepusha na mabaya, lakini wanasema siku ya leo wengi wanaitazama kama chombo cha kuweza kuharibu ama kuingililia masuala ya siri ya mtu. What is Aadhaar? Aadhaar is a nationwide personal identification scheme by which the government of India store basic information of residents and assign each a random 12-digit number and a registration card. The government opts eventually to enroll every resident whether or not they have citizenship. Kwa hivyo wanachukua mambo yako yote, majina yako, kisha wanakupa kadi, na ile kadi iko na a 12-digit number, iko na namba hesabu ya namba 12 ambazo zinatumia kukutambulisha na kuweza kufanya mambo nyingi. Tazama inahusisha nini? A central government agency collects and stores demographic and biometric data of each registered person such as their name, wanachukua jina lako, gender, wewe ni mwanaume ama mwanamke, date of birth, ulizaliwa lini, fingerprints, hata vidole vyako, iris scans, hata macho yako, and photos, na hata nini, hata sura. Tazama ingine, mandatory national IDs and the biometric databases, ni imelazimishwa. Mandatory national identification system have been implemented in a number of countries including Argentina. Ni lazima ukaweze kupeana your details, ukaweze kupeana mambo yako, ndipo ukaweze kupewa kuingia katika database ama katika kompyuta yao. Argentina ni lazima, Belgium ni lazima, Colombia ni lazima, Germany ni lazima, Italy, Peru, Spain, zote ni lazima. Wanakusanya nini? Large amounts of personal data such as name, jina, birth date, siku uliozaliwa, place of birth, sehemu uliozaliwa, gender, wewe ni mwanaume ama mwanamke, eye color, rangi ya macho yako, height, urefu wako, current address, unaishi wapi, photograph, sura yako ama picha yako, and other information is linked to this ID number. Alafu unapewa hiyo namba. Watu wa Mungu, tunaelekea mahali. Tazama. Many countries are now modernizing their ID database to include biometric identifiers that authenticate or verify identity based on physical characteristics such as fingerprints, iris, face, palm prints, gait, voice, hata sauti na DNA. Mambo haya yalianza lini? After 9/11, baada ya pigano la kigaidi pale Marekani mwaka wa 2011, many governments, si Marekani tu lakini
serikali nyingi began collecting, storing and using biometric identifiers in national IDs. Ndipo alianza kufanya hivi vitendo. Authorities justified these initiatives by arguing that biometric identification and authentication help secure border, verify employment and immigration, prosecute criminals and combat identity and fraud and terrorism. Yani wanajaribu kujitetea kwamba mambo haya yanasaidia kukabiliana na matendo ya kigaidi. Haya. If a national ID is required for employment, you could be fired and your employer fined if you fail to present your papers. Kwa hivyo wanajaribu kuonyesha umuhimu wa mambo haya. People without ID cards can be denied the right to purchase property. Mtu ambaye ana hiyo ID ambaye iko na hizo vitu zote uwezi nunua. Kumbuka kuna uchumi ambao unaletwa, utaweza kununua wala kuuza digital. Au utaweza kununua property, au utaweza kununua mambo. Open a bank account, uweze kufungua account katika benki, au receive government benefits, na uweze saidika katika mambo ya kiserikali kama kutibiwa na mambo kama hayo. Wacha tukuje kwingine. The global rise of biometric ID cards. Hii ni gazeti lingine 2019 inaonyesha ya kwamba hizi cards, global ID cards ambazo ni biometric, zinazidi kukubalika sehemu nyingi. Zinatumia nini? The use of biometric national identity cards using RFID chip technology is continuing to grow around the world. Kwa hivyo mtu aliye na ile ID na mtu aliye kwa chip kwa mwili hakuna tofauti. Zinatumia the same technology. According to a report in 2014 by Equity Market Intelligence, it was estimated that in 5 years, roughly half of the world population will be registered with the national biometric identity cards. Walitabiri mwaka wa 2014, by the time tufike mwaka wa 2019, at least nusu ya dunia yote watakuwa wamekwisha kupokea ama kunakiliwa katika biometric hizi. Card hizi za biometric. Tuje Kenya. Mwaka wa 2019. What you need to have for huduma number registration. Wanasema kuna huduma namba ambayo ililetwa. In an interview with KTN News Big Story on February 20th, Permanent Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government of Kenya, Karanja Kibicho, said that among the myriads of documents that will be used for registration includes, wanahitaji nini ndipo ukaweza kupokea hii namba? Birth certificate yako, wanahitaji driving license yako, ID yako na passport yako. Those with NHIF, NSSF, KRA cards will also have the information included in the same huduma number. Hizi vitu zote wanaziingiza kwa namba moja. According to the PS, children aged above 6 years will be suitable for biometric registration, owing to the fact that they are old enough to begin their school life. Inapewa hata watoto. Mbona ipewe watoto? Hebu jiulize hilo swali. Mtoto wa miaka 6 na kupanda. Hayo mambo watu wa Mungu, hebu tujiulize. Karanja said these documents will be consolidated to generate a specific huduma number that will be used as a single source of truth about a person. Kusudi ni kuweza kuwa na namba ambayo itaweza kuwa na ukweli wote kuhusu mtu ambao unaweza patikana ambaye ataweza kupewa. Na basi watu wa Mungu, tunaona ya kwamba mikakati yote iko tayari. Uchumi uliopo unaendelea kuanguka, haswa katika kipindi hiki cha corona imeweza kugonga sehemu nyingi. Uchumi unalia. Wakati huo uchumi mwingine wengi wameweza kuingizwa katika mfumo wa digital, na kwa hivyo ni rahisi sasa kulingana na mambo yalivyo kufikia katika sehemu ama kipindi ambacho hatutaweza kuuza wala kununua tusipokuwa na chapa ya mnyama. Kila kitu imetengenezwa tayari. Mungu tu ndio amezuia, ameshikilia mambo kutimia kabisa. Ndipo mimi na wewe tukaweze kumjua. Ndipo mimi na wewe tukaweze kutembea na yeye. Ndipo mimi na wewe tukaweze kujificha chini ya bawa zake. Na basi leo bado nakuita.
kama ni ombi lako, ungeweza kumpokea huyu Yesu, ukaweze kuanza upya na wewe safari, lakini zaidi ya yote ukaweze kuhifadhiwa kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu. Usije ukapotoka na ishara, usije ukapotoka na masuala ya huyu ibilisi, bali ukaweze kufikiria ukamilifu wa Mungu. Kama hilo ni ombi lako, nitakukaribisha ukainamisha kichwa nami tunapopata ombi. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa somo la siku ya leo, jinsi ambavyo umeweza kutuelekeza hadi tumeweza kufika tamati. Umeweza kutuonesha mahali ambapo tumefika na mahali ambapo tunaelekea. Kuna baadhi yetu hatujaweza kukutambua vizuri. Tuomba Mungu Baba, hebu ukapate nafasi katika maisha yetu, ukatuongoza kwa njia ya haki kwa utukufu wa jina lako, ukajitukuza kwa kila jambo na ukatuishe katika safari ya Ukristo. Kuna wengine hata hatujawahi kukupokea. Tunakukaribisha mioyoni mwetu Mungu Baba, ukaweza kupata nafasi na ukaweza kukaa nasi, kula nasi, kuishi nasi na kutuelekeza kwa yote yatupasayo. Mungu Baba, pia kuna wengine tumejikwaa hapo awali. Tungeomba uwepo wako ukatuongoze, ukatupe nguvu na ukatusaidie kutembea katika njia yake kwa utukufu wa jina lako. Tunajitoa kwanza upya safari na wewe tena katika njia inayostahili, katika kweli yote. Jitukuze Mungu Baba, sasa na hata milele. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aishie milele na milele tumeomba. Amina. Amani ya Bwana akaweze kuwa na kila mmoja wetu hadi kipindi kingine, kama itampendeza Mungu. Amina. All to you, all to you, I give it all to you. I lay my life before you, Lord, I surrender all that I have been through, Lord, I give it to you now. And though I have some questions, things I'll never understand, I come into your presence and I place them in your hands. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, all to you, I give it all to you. I know that you are faithful, that your promises are true. Your mercy will sustain me, and your grace will see me through. That's right. So I lift my hands before you as a sacrifice of praise. I cast my cares upon you, and I come to you in faith. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, all to you, I give it all to you. I give it all